this is, well, one of the things we'll be translating into Vietnamese. All right, let's start out this. Are there any questions on stretching the patient of the lower back, legs, neck, shoulders, arms? Bác hỏi mọi người có bất kỳ câu hỏi gì về giãn cơ cho bệnh nhân không? Lưng, cổ, chân, vai, gì hả ta? Câu hỏi gì không? Dạ, tôi biết về chị hỏi là bệnh nhân ví dụ buổi sáng người ta đến người ta điều trị mình và hôm trước người ta massage rồi hôm sau mình sẽ làm bài tập giãn cơ cho người ta thì buổi sáng làm có được không? She said for patients who had already visited us the day before and we did massage on them, the next day do we do stretching? Yeah, so we can start trying to stretch the patient. Say, okay, today what we're going to do is, we did the massage yesterday, so what we're going to do is we've been adding in some new therapy. And so what we're going to do is, hopefully you're doing these stretches at home. Well, we're going to do some stretching for you today. In the morning, will it be good to stretch? Well, that's a great question. How they get here? Like transportation? Yeah. Cái đó là hỏi cái bệnh nhân đó sẽ tới đây bằng phương tiện gì? Maybe motorbike. Okay. What time did they get up to get here? Mấy giờ họ dậy rồi họ đi xe máy tới đây? 7 giờ đi xe máy đi nửa tiếng, 7 giờ ra đi ăn sáng rồi mình ra khỏi nhà từ 8 giờ đến đây 8 rưỡi. Around 7 to 8 and maybe they'll arrive here at 8:30. Okay, I mean, a lot of patients, by the time they get here, even though it's the morning, have usually been up for at least an hour, 2 hours, things like that. Anh nói là hầu hết các bệnh nhân trước khi mà họ tới đây thì thường là họ đã thức dậy khoảng ít nhất 1-2 tiếng rồi. So for the patients who are coming in those early morning, you go more gently. That's a great question. The muscles are warmed up a bit. Most patients who stretch in the morning wake up, start stretching. A lot of people who want to stretch in the morning, one of the first things they do, they wake up and they want to start stretching. Bác nói là đối với những người mà họ đến đây sớm thì mình có thể làm những hơi nhẹ hơn một chút. Và có rất là nhiều người có xu hướng là mới ngủ dậy là họ thích giãn cơ liền. But if they got into the clinic, they've had to have been up for at least a half an hour to an hour, and probably even more. Thì cái đó không tốt rồi, nếu như mà họ thức dậy xong rồi họ làm cái chuyện cá nhân gì đó xong rồi họ tới đây thì họ đã thức dậy ít nhất cũng khoảng vài tiếng rồi. So everything from making breakfast, going to the toilet, taking a shower, getting dressed, all these things as we start moving our body. Nếu nói là khi mà họ chuẩn bị thì họ có thể nấu bữa sáng, ăn sáng, thay đồ, đi vệ sinh thì cái đó cũng là về chuyển động, cơ thể họ cũng bắt đầu đi qua đi lại. So the earlier the morning, the less forcefully you will stretch somebody. Cho nên là nếu mà bệnh nhân đến càng sớm vào buổi sáng thì mình sẽ làm càng nhẹ. You might go into it even slower. You hold it a little bit longer, and you might do it 4 times instead of 2-3 times. Và mỗi động tác thì mình có thể giữ lâu hơn, và mình làm nhiều hơn. Như là thông thường đối với những bệnh nhân bình thường có thể làm 2-3 lần, mà đối với những bệnh nhân đến sớm mình làm 3-4 lần. So at the end of the day, you can start stretching a lot harder, a lot faster. Còn nếu mà càng về cuối giờ chiều thì mình sẽ làm nhanh hơn, mạnh hơn. Còn buổi sáng thì là làm chậm, làm lâu và làm nhiều. That's where I've also had patients coming in. They keep coming in the morning, and we treat them. Well, how do you feel? Well, I'm feeling great, and by the end of the day, I'm feeling terrible. You bring them in at the end of the day instead of in the morning, and I'm like, oh my God, their spine is like completely different compared to when you're treating them in the morning. Có những bệnh nhân khi mà bác cho họ đến điều trị buổi sáng không á, thì họ có thể nói là buổi sáng thì họ thấy khỏe, mà về buổi chiều thì họ thấy không còn khỏe nữa, thì bác sẽ thay đổi họ cho họ chữa buổi chiều, thì đôi khi họ sẽ cảm thấy sự khác biệt rất là lớn ở trong cuộc sống này. Okay, did I answer your question? Bác có trả lời câu hỏi của chị được chưa? Okay. Any other questions? Mọi người có câu hỏi gì nữa không ạ? Has anybody tried stretching a patient yet?
Có ai đã thử giãn cơ cho bệnh nhân chưa? How'd it go? Ổn không chị? How'd they feel afterwards? Họ cảm thấy sau khi giãn cơ họ thấy làm sao? Thấy khỏe không? Bạn cả được cô Thu thì thấy cô Thu với sáng. She did stretching on this pool and she said she got better. Yeah. Understand that patients will most likely far more love to have the massage than to be stretched. Bác nói thường theo ý kiến bác thì hầu hết bệnh nhân họ thích được massage hơn là bị giãn cơ. Most people generally just like being touched. Hầu hết tất cả mọi người thì chỉ muốn được đụng vô. Especially when, I mean, just look outside. I mean, you know, and somebody told me about this. A lot of guys will hold hands or put arms around each other, hug, women the same. It does not mean the same thing it would in the U.S. In the U.S., men would never do that unless you really like men. Bác nói sơ ra là ở đây bác thấy có nhiều người mình rất là thân thiện với nhau, thân thiết với nhau, phụ nữ hay là nam cũng vậy, khi mình hay nắm tay hay quàng vai này nọ, mà nó ở bên Mỹ thì không có ai làm như vậy. And that's why it's really, really important to be clear in your mind what your intent is when you ever touch a patient, because your intention is energy, and you are, whenever you touch somebody, you are sharing your energy with them. Thì bác nói nên mọi người lưu ý khi mà mỗi lần mình đụng chạm vào bệnh nhân đó, thì cũng đồng thời một phần mình chia sẻ cái năng lượng trong người mình cho cái người bệnh nhân đó. So if you have good intent, good healing energy, and you want to share that and give that to them, then that's a good thing. If you've got other things or they have bad intention, then it creates a bad energy. Nếu mà mọi người giống như là có ý hướng tốt, muốn chữa cho bệnh nhân, là mình nhiệt tình này nọ, thì cái động tác của mình có thể sẽ khác. Nhưng mà nếu như mình có một cái vấn đề bị cái gì đó, hoặc là nếu mà bệnh nhân họ không có tốt, không có thân thiện chẳng hạn, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những cái động tác của mình. Okay. But getting back to the patients, would probably much rather have the massage because they get to just lay there, get touched, and it's easy for them. Bác giải thích là lý do vì sao hầu hết người ta thích được massage là tại vì họ chủ yếu là chỉ nằm đó. Stretching is really hard work for the person being stretched or stretching themselves. Còn giãn cơ thì là nó rất là khó, rất là nặng đối với cái người bị giãn cơ, mà đôi khi họ tự làm với chính họ cũng sẽ rất là khó. It may kind of sound ridiculous. I would rather run for 20 minutes than stretch for 20 minutes. Bác nói là nghe có vẻ mắc cười, nhưng mà bác thà là chạy 20 phút còn hơn là phải bị giãn cơ 20 phút. Yeah. So, okay. Any other questions? Mình có câu hỏi gì nữa không? No. So we direct the care to them. This will be part of their care plan. One of the reasons why we start out with the massage and the adjustments, because what does the adjustment fix? Bác nói là một lý do mà mình bắt đầu điều trị bằng cách massage và chỉnh là tại vì sao? Với lại cái bác chỉnh thì nó có giúp ích gì, có tác dụng gì không? Cái việc mà bác vẽ xương, việc mà bác chỉnh nó giúp ích gì cho What do we fix? mình chữa cái gì? The cause of the pain. What do we fix? Chữa gì? Joints. Mình chữa khớp. What are the three things that affect the joint? Có 3 cái ảnh hưởng tới khớp là gì ạ? Muscle, Bone and joint. Okay. So my treatment primarily affects the joint, the bone, the ligament. Cái phần bác chữa trị thì là nó ảnh hưởng đến khớp, gân và xương, dây chằng, gân, dây chằng và xương. The massage primarily fixes the muscle tendon. Còn cái massage thì chữa cơ và gân.
What does the stretching fix? Còn giãn cơ thì chữa gì bạn? Chữa gì chị? Muscle, ligament, tendon, bone, Ah, so the stretching fixes all three. Nên là giãn cơ là chữa hết cả ba. So the reason we started adjusting and massaging is because if we try and stretch on a bad joint, then the stretching actually kind of not help Là lý do initially. mà mình chỉnh sửa và mình massage trước. Tại vì nếu mà mình giãn cơ trên cái khớp không được tốt á, thì cái việc giãn cơ mình sẽ không tốt. If there's a lot of deep spasm, a lot of trigger points in the muscle will tend not to stretch. Còn nếu như mà cái cơ của mình bị co thắt nhiều hay là nó có nhiều điểm cơ cứng spasm thì nó cũng rất là khó để giãn ra. So as we talk to the patient, you're getting a lot better. So we're going to start getting a little bit more active treatment. So now we're going to be adding in, so one day we may be doing this therapy, but we're going to be also adding in this particular therapy. Đối với những bệnh nhân thì mình có thể nói là do họ cảm thấy khỏe hơn, đỡ hơn rồi nên mình bắt đầu bổ sung thêm những cái trị liệu mới mà nó chủ động hơn, giống như là giãn cơ. But just like massage can be quite painful because of trigger points and scar tissue adhesion and inflammation, but the patient feels better when you're done. The stretching is kind of difficult and painful. It shouldn't be painful, but it's like an effort for the patient. But when you're done, they feel a lot better. Nó nói là khi mà massage thì bệnh nhân có thể sẽ cảm thấy đau là vì khi cơ nó bị tổn thương hoặc là có những điểm cơ cứng này nọ. Nhưng mà chỉ đau lúc đó thôi, sau khi mình làm xong thì bệnh nhân thấy đỡ hơn. Còn làm giãn cơ thì lúc mà làm cho bệnh nhân thì bệnh nhân cảm thấy rất là khó chịu mà cũng một phần mệt nữa. Nhưng mà khi mà mình làm xong thì bệnh nhân sẽ cảm thấy đỡ hơn rất là nhiều. So, all right, so what we're going to do is we're also going to start getting into doing these healthcare classes because especially since we started changing the rooms, we're going to start trying to do some education of patients on a group level. Nói là mình sẽ, tại vì mình thay đổi cái phòng ốc rồi nên là mình sẽ bắt đầu có những cái lớp học về sức khỏe để dạy các bệnh nhân mà theo nhóm. So a very common thing in the U.S., I used to do these a lot, but then my practice got so busy, I really didn't need to do these anymore, and patients would just refer. But it would be what we call a healthcare class. Bác nói là ngày xưa ở Mỹ bác cũng có làm như vậy mà càng ngày cái phòng khám bác càng đông hơn thì bác không có thời gian làm những cái lớp học này nữa mà hầu hết là bệnh nhân tự giới thiệu cho nhau đến thôi. Mà bác nói là cái này sẽ được gọi là một lớp học về sức khỏe. Okay. And the two major purposes of your healthcare class are Có hai cái mục tiêu chính của cái lớp học này. one, to have the patient better understand their treatment and what health is really all about. Một là giúp bệnh nhân hiểu được cái phương pháp điều trị này và hiểu được sức khỏe là gì. And the second is to refer everybody else. Và thứ hai là để muốn họ giới thiệu những người khác. Okay. How many people in a family hurt? Bao nhiêu người trong một gia đình hay bị đau? Hầu như là thấy hết. Almost everyone. Exactly. How many in a family come in for treatment? Bao nhiêu người trong một gia đình hay cần tới điều trị? The child, the wife, the mother, the father, the son. Người mà điều trị có kết quả thì kéo hết gia đình đi. Dạ đúng rồi, nếu nói là vợ, chồng, con, phải. Okay. So our goal is to get patients to understand their treatment, what health is really all about, and then realize if we're doing this for you, aren't there other people you know and care about that would also benefit from it? Cho nên là mình muốn cho bệnh nhân hiểu được rõ hơn về cách điều trị của mình và hiểu rõ hơn là sức khỏe là như thế nào thì lúc đó họ sẽ hiểu hơn để
cho những cái người gia đình của họ đến chữa trị. So we do this class, and what we say, you're the new patient. Okay, you know, for all of our new patients, to help them understand your condition better and to what we're going to do and what health is really all about, we have a class every week. We hold them 2-3 times a week. You can pick out which one's best for you, so that you come and then we're going to explain your condition more fully. Thì đối với những bệnh nhân mới, thì bác chỉ ví dụ như chị là bệnh nhân mới, mình sẽ giới thiệu là bên mình có một cái lớp về sức khỏe thường được tổ chức một tuần khoảng 2-3 lần. Thì mình có thể sắp xếp thời gian của mình tới dự những cái lớp đó. Thì trong lớp đó thì bác có thể giải thích về cái tình trạng của chính bệnh nhân nó rõ hơn. And because this information that you'll learn in the class is so important and helpful, that we also encourage you, if you're married, to bring your spouse, and if you've got children, if they're older, we don't want really kind of any really young ones coming in, to bring them with you, and so they can learn the same information. Nó nói là vì những cái lớp học này sẽ cung cấp cho bệnh nhân rất là nhiều thông tin bổ ích, cho nên là mình có thể nếu mà có chồng có vợ mình rủ chồng vợ mình tới, hoặc là nhà nếu mình có con thì mình cũng có thể mang con đến, mà bác nói là không phải là nhỏ xíu mà con cũng lớn lớn. And there is no extra cost for that class. It's just part of extra service that we try and do for our patients. Và cái lớp học này chỉ là một phần dịch vụ thêm của bên phòng khám mình thôi, không có tốn thêm tiền. Okay. So now I'm going to kind of move into, now this is not exact, I have to modify this. This is, I have some different programs I'm going to start putting together to piece. This is probably the closest it's already set up to being a healthcare class. Anh nói là khi những cái lớp học sức khỏe sẽ sử dụng cái nội dung đó, nhưng mà cái nội dung này thật ra chưa được hoàn chỉnh lắm, mà nó cũng gần như là hoàn chỉnh. Okay, so now you are all new patients and are family or friends of the new patients. Còn bây giờ tụi mình sẽ là bệnh nhân mới hoặc là người thân của bệnh nhân mới. Okay. So, and trust me, I haven't done this in a very long time, so I'm going to kind of do the best I can. So, come to practice. Lâu lắm rồi bác không có làm cái dạng lớp học gì nữa, nên bác sẽ cố gắng làm tốt nhất. Okay, and I'd like to thank you all for coming. And what's really important is that you put your trust that we're your first choice in trying to help relieve your pain or whatever health problem that you're suffering with. Đầu tiên bác cảm ơn mọi người đã đến đây và cảm ơn mọi người đã tin tưởng phòng khám để trở thành sự lựa chọn đầu tiên trong việc giảm thiểu cơn đau. And just to give you a little bit about my background, my name is Dr. Bill. I've been a chiropractor practicing in the U.S. for almost 20 years. Bác giới thiệu bản thân của mình, bác là bác sĩ BILL. Bác đã làm cái trong ngành chiropractic ở Mỹ được hơn 20 năm rồi. And before I got into chiropractic, I was in health and fitness, and I treated a lot of professional athletes, amateur athletes. I worked with a lot of people developing health programs, exercise programs that you would use in a home gym or home exercise. Trước khi bác làm trong ngành chiropractic thì trước đó bác làm chuyên về sức khỏe và fitness, mình dịch sao cho chính xác đấy. Fitness em dịch như nó là thể thao, giống như tập gym một bài. Vậy giống như là săn chắc cơ thể, hoặc là một dạng về sức sắc này, giống như là mình ăn uống sao cho nó đẹp Cơ thể cân đối. I'm sorry, We'll work on that because I know the exact translation of fitness, because in Vietnamese we don't have the exact same word for it. Yeah, so we'll kind of work on that. So we'll kind of wing this a little bit. Wait, let me finish. Sure. Đó là trước đó bác làm trong ngành sức khỏe và những vấn đề về sức khỏe và sức đẹp. thể dục. Thể dục, kiểu như là bác thiết kế những cái bài tập cho vận động viên, những cái người mà hay tập thể dục, thể hình nhiều. Okay. And as part of my background, my specialty is actually cardiac rehab. So I dealt with a lot of like heart problems, stroke, those kinds of problems. Và đặc biệt là bác có làm rất là nhiều về vấn đề phục hồi tim, ví dụ như là những vấn đề về tim hay là đột quỵ hay là. So I graduated from chiropractic school with high honors. I'm a member of the International Chiropractic Honor Society.
Bác tốt nghiệp từ trường What's the name of your chiropractic school? It's not a chiropractic school, but when you graduate high honors, there's an international honor society. Ok. Bác nói là bác tốt nghiệp và nói chung là đạt giải giỏi rất là xuất sắc ha. Và bác cũng là thành viên của hiệp hội Chiropractic của Mỹ. Là honor giống như là được bằng danh dự đúng không ạ? So as most chiropractors are highly trained in the spine, I have significant experience and expertise also in dealing with extremities, elbows, wrists, shoulders, knees, feet. Cái đó là chủ yếu những cái bác sĩ làm trong ngành chiropractic khác đó, thì họ chỉ chuyên về cột sống thôi. Nhưng mà bác cũng có rất là nhiều kinh nghiệm ở những cái phần khác của trong cơ thể như là khuỷu tay, cổ tay. Which is actually one of the reasons why I love being in Vietnam, because besides having a lot of spinal problems here, disc problems in Vietnam, there's an awful lot of knee and foot problems. Đó là lý do vì sao mà bác thích Việt Nam, là tại vì không chỉ có rất là nhiều bệnh nhân gặp vấn đề về xương sống, mà còn gặp vấn đề về xương sống và đĩa đệm, mà còn nhiều vấn đề về cổ tay, khuỷu tay, vai này. So, I've been doing outside lectures, I've done presentations to medical doctors, a whole bunch of different groups. I'm big on education, which is one of the reasons why we're here today. And then I actually am in the process of having a book published on health topics. Đó là bác hay rất là diễn giả giáo dục, không chỉ bệnh nhân mà còn nhiều bác sĩ khác. Đó là lý do mình ở đây. Okay, and people hear about chiropractic may or may not have heard about chiropractic, but basically chiropractic, all it means is done by hand. So a lot of the treatment we do here to fix the kind of problems that almost everybody's walking around with, your back pain, your headaches, your knee pain, your shoulder, your scoliosis, we use treatments a lot by hand, so we don't really use drugs or surgery to try and fix these problems. Đó là có những người ở đây có thể đã nghe qua cái từ chiropractic hoặc là chưa nghe, nhưng mà nó có nghĩa chủ yếu là được làm bằng tay. Thì ở đây đối với bất cứ mọi vấn đề gì, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối hay là bị cột sống, thì mình chủ yếu ở đây mình chữa bằng tay chứ không có dùng thuốc men hoặc là phẫu thuật. Okay. Now, there's something called optimal health, and there's something called death. Đó là có hai cái, một là sức khỏe tối ưu, hai là cái chết. And every one of us here is somewhere in between those 2 points. Và tất cả những người đang ở đây thì đang ở giữa hai cái điểm đó. Okay? Now, there's one point in particular that's really, really important. And that is the point of where I have symptoms and I don't have symptoms. Và có một điểm rất là quan trọng, đó là khi mà mình có triệu chứng và khi mình không có triệu chứng. Does anybody here have high blood pressure? Ở đây có ai bị huyết áp One or cao two không? people raise their hand. Dạ bộ. Okay. Tại vì không, mình là bệnh nhân mà lại là bệnh nhân. How did you know you had high blood pressure? Xin lỗi anh, tại sao anh biết anh bị huyết áp cao? The doctor told you. Bác sĩ nói. Anybody here have diabetes? Ở đây có ai bị tiểu đường không? Somebody raise your hand. Okay. How did you know you have diabetes? Sao cô biết cô có bị tiểu đường nhập không? The doctor told you. Bác You sĩ nói. had no symptoms. The doctor had to do a special test to tell you you had this problem. Thì đối với những vấn đề này, đôi khi mình chẳng có biểu hiện, chẳng có triệu chứng gì hết, mà mình phải tới gặp bác sĩ làm xét nghiệm thì mình mới biết được. And if people have a bad back, Có ai bị đau lưng không? headaches, Đau đầu, knee pain. đau gối. Know anybody that has back pain or knee pain? Có ai mà không có mấy cái đó không? Those are symptoms. Những cái đó mới là triệu chứng. Okay? So the analogy that we use is a dimmer switch. Does everybody know what a dimmer switch is? Có ai biết cái đồ bật tắt, công tắc điện? I turn the light on very, very bright. Well, I can take a switch and I can turn it down a bit, and so I can make that light go less and less and less. Và bác giải thích là cái đồ điều chỉnh cái công tắc đó, mình ví dụ như cái đèn đó sáng quá thì mình có thể vặn cho nó
nó đỡ mời hơn. Dạ. Okay? So, just think of that light bulb and that dimmer switch. We have the energy coming in, right, from the company, and we want to get to the light bulb. Mọi người nhìn vô cái hình đó thì bác nói là có điện từ công ty phát điện, thì từ cái nguồn điện đó mình muốn cái điện nó chạy vô cái bóng đèn. Why don't you move the chair? Why don't you sit on the other side? Sao chị quay qua đó ngồi chi? There's a bad back coming by the end of the class. Có người sắp bị đau lưng. Okay. So the point is, when you have full energy coming in, you'll have a nice bright light. Nếu mà mình có đầy đủ điện đi vào thì đương nhiên mình sẽ có một cái bóng đèn rất là sáng. Okay. In the body, this energy starts in your brain. Còn nếu mà mình tưởng tượng ra trong cái cơ thể mình á, thì cái năng lượng nó tới từ cái não của mình. I want everybody to raise your right hand. Tất cả mọi người giơ tay phải của mình. Okay. How'd you do that? Tại sao mình lại làm được như vậy? Because I told you to do it, but then that thought started in your brain, and the energy went down the spine, out the nerves, to your muscles to raise your right arm. Một phần lý do là do khi mà bác nói mọi người làm như vậy thì não của mình nó truyền tín hiệu, truyền năng lượng ra dây thần kinh nó đi đến cái cơ tay của mình và nó giúp mình giơ tay lên. And some of us raised our arms better than others or had a little bit of difficulty because of that shoulder problem. Well, those kind of problems is like putting a dimmer switch. Và có nhiều người giơ tay dễ hơn những người còn lại, đôi khi những người giơ tay khó là họ có thể bị vấn đề về vai. Thì những cái vấn đề mà làm mình giơ tay khó mình có thể nghĩ nó giống như là một cái công tắc. So when there's no interference with that signal from our brain to whatever body part we want to go to, whether it be the heart, the lungs, the stomach, or to our muscles to allow us to move, or to our backs. As long as there's no problem, everything's working great. We got a nice bright light. Nếu như mà cái tín hiệu, cái năng lượng từ não mình ra những cái cơ ở bất kỳ chỗ nào trong cơ thể mình, nếu như mà nó không bị chặn, nó không có bị có những cái con tắc thì mọi chuyện đều rất là suôn sẻ, mình rất là khỏe. Now, I'd like to explain a little bit about welcome to APT, American Pain Treatment. Bác muốn chào mừng mọi người đến APT là trung tâm điều trị đau của mình. But we got here misleading you a little bit because we were actually not going to be treating your pain. Nhưng mà cái tên phòng khám nó chưa có chính xác lắm đối với những gì mà chúng tôi thật sự làm ở đây. Đó là mình không chữa cơn đau mà chữa nguyên nhân của cơn đau. Who wants to get rid of their pain? Có ai muốn không bị đau nữa không? Okay. Nobody wants to be in pain. Không có ai muốn bị đau hết. Okay. But let me ask you this. What's causing your pain? Bác muốn hỏi là điều gì làm cho mình đang bị đau? Nguyên nhân của cơn đau của mình là gì? Okay. Nguyên nhân. A classic example, a symptom of a heart attack is left arm pain. Does anybody know anyone who's had a heart attack? Có người nào hay bị đau tim? Yeah, see, in the US, everybody be raising their hand. Nếu mà ở Mỹ thì hầu như tất cả mọi người đều giơ tay lên hết. And this is why Vietnam has quite a bit different kind of problems than in the US. Vietnam has far more pain problems. US has far more health problems. Việt Nam mình gặp nhiều vấn đề về đau, về cơn đau. Còn ở bên Mỹ thì họ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. But when you have a heart attack, one classic symptom is not pain in my chest, it's left arm pain. Thì bác nói đây là một cái ví dụ rất là điển hình nha. Khi mà mình bị đau tim thì cái triệu chứng đầu tiên không phải là đau ngực mà là đau tay, đau cánh. So if I'm having a heart attack, I feel no chest pain, but I feel left arm pain. Nên là khi bác bị